could have happened in this country. The president could have left the state house and the army could have taken over. If Gen Zs made it into parliament, they defiled parliament and got there because that is the house of the people. It goes without saying that the Speaker of the National Assembly should go. What is Wetangula doing in office? If Gen Zs made it to parliament, it goes without saying that the leadership of National Assembly, starting from Kimani Ichung'wah, going to Silvanus Osoro, going all the way to the people who wrote this budget, should go. What are they doing in parliament? If Gen Zs made it to parliament, it goes without saying that even the Speaker of the Senate should actually go. So if you don't listen to these Gen Zs, we are telling you, they are people, they are our brothers, and they are our sisters who have suffered on the miasma of economic emptiness, and will stand with them to help them come for you and make you understand the real meaning of lack of confidence of the people of Kenya in you, your government, and the assembly that you bought and made ineffective in this country. I thank you all as I call my brother, Ndugu Mairi, who is the Deputy Governor of Migori County. Yerukamana yajidalawa. Asante. Kanisa, familia ya Mama Rosa, awa baba na wakaaji wote wa Migori, Bwana asifiwe. God is good and all the time. And all the time. Mirembe. Mirembe hande. Mama ita mirembe. Asante sana mama. Kabla sijaongea, ngoja tuwatambue wafanyakazi wa Migori County ambao wameungana na gavana wetu kuja kusherehekea hii sherehe, na kwa niaba yao tamuomba Cabinet Secretary Bwana Olima aweze kuongea on their behalf. Sasa hizo akikuja, tafadhali wafanyakazi wote, mawaziri tuweze kusimama tuwave, mawaziri, chief officers na wote tafadhali tusimame wote, mko hapa. Thank you, Bwana DG, Your Excellencies. Mimi naitwa Oscar Olima, County Secretary wa Migori, na pia Head of Public Service ya County. Katika County ya Migori, tunayo wafanyikazi karibu 3,000 na tuko na members wa boards, tuko na chairs wa boards mahali mlipo. Sote tukiwa hapa, sisi ni marafiki wa familia ya Mama Ida hapa kwa Mzee Oyoo, na sisi marafiki wa baba kama wafanyakazi wa county chini ya gavana wetu Mheshimiwa Daktari Ochilo Ayako. So at this point my assignment is brief and direct. All county employees, board chairs, board facilities, we have 16 of them, VTECs, 23 of them, chief officers, tunao 15, directors mlioko hapa inukeni, tuonyeshe kwa ishara ya kuinuka as a sign of respect to the family na salamu zetu za heri. Mawaziri, yes, thank you, thank you, thank you, Excellency. I also wish to report, Baba, that in the county government of Migori is one of the very few counties in this country where we maintain our wage bill at the required level, that is below 35% of the national capitation, and that's a sign of the leadership we have of our governor. Asanteni sana, Mungu abariki. Asante sana CS. Nao nimwalike Deputy Governor rafiki yetu Willis, Deputy Governor wa Kisumu County. Karibu. Erokamano ne mama kod baba makawuono keto kom piny ka kendo nitie
telo duto kaka nosewachi, jo Kenya duto manika. An Matthew Ochieng' Willie, Deputy Governor mar County ma Kisumo. An achiel kuom sons and daughters mag mama. Ne joma penjore, that is a leadership mentorship program mar mama. Koro ka wan e tiende kanyo to wapuonjore weche mag telo. An ka elongire, eloya awuon to gi jo Kisumo. Adwoko erokamano ne jowetena mosewuoyo. Wabiro mondo wabede achiel kodu ka wahingo odiochieng' ma kawuono higni 10 nyaka ne mama dhi chak ngimane manyien gi ng'owa gi Nyasaye. Wakwayo Nyasaye mondo med rito chunye korito chier ma wan duto te watimo nade wageno. To ngima mar mama, if I may switch to English, must inspire us to do the right thing and to stand up for what is right. Baba in all his life, and that history is very clear, has stood up for what is right in this country. The current generation, and especially Generation Z, Almarufu Gen Z, are speaking Baba's language. Allow me from Kisumu to thank the Gen Z for bringing back our country to us. Hii nchi ilikuwa imeenda. Piny nosedhi. To Generation Z oduogonwa piny. And so we have another golden opportunity to do what is right and to put our country on the right track. The Gen Zs have spoken against corruption. The Gen Zs have spoken about the lajis in government. The Gen Zs have addressed themselves to the high cost of living. Punda amechoka. And they have quite a number of issues that must be addressed by the current regime. The other day, the president did address the nation and purported to make some changes. The Gen Zs have dismissed those changes as too little, too late. And I agree with them. We need a radical move to ensure that this country is back on track. And so we are waiting with belated breath what will be next. What we know, however, and especially for me, I never believed in this government day one, and I still don't believe in them to date. And we have given them the benefit of doubt. I think if they need help, they know where that help can be ascertained. And so we have it again as a country. I challenge the Kenya Kwanza government, seize this opportunity and do the right thing. If you don't know what to do, the Gen Zs have told you. Kao kamano, tomanya sairitu. Thank you, my brother. Asante sana. Kabla nimuite gavana wetu, nichukue nafasi kushukuru Mama Ida kwa sababu ya heshima ya Mama Roda ametukusanya hapa siku ya leo. Na pia nishukuru kanisa ambayo mimi ni mara ya kwanza kushiriki ibada ya Anglican ambayo tuko karibu sana na Catholic. Nimefuatilia sana na nasema ni asante kwa kukumbuka mama kwa ile mzinga alichenga ya kanisa katika hili eneo. Tunasema ni asante. Na pia nimshukuru Baba kwa kuwa amechukua muda wake, amekuja amekaa na sisi hapa watu wa Migori. Tunasema ni asante Baba kwa sababu unapenda watu wa Migori. Unajua nilikuwa nauliza kwa nini Baba anapenda Migori. Kumbe leo nimegundua kwamba ni kwa sababu alitoa mrembo katika hii kijiji. Baba karibu sana, na mama leo umenikaribisha hapa kama son-in-law. Mimi hapa ni nyumbani sasa, sitakuwa naenda huko Kakamega. Nikikuwa na sukari naleta hapa
Kwa heshima ya Mama Rosa, kwako mama. Asante sana kunikaribisha, na pia tutaendelea kusaidiana katika kazi zetu sahihi kaunti yetu ya Migori. Na kwa sababu ya heshima yako mama na ya baba, sisi zile ahadi tulitoa kwa watu wa Migori kubadilisha uongozi ambao ulikuwa ya zaidi ya miaka 10, na ndio tunaendelea kusimama na kupeana zile ahadi zetu tulitoa wakati wa uchaguzi kwa wakaaji na watu wa Migori. Na kwa hivyo sisi ndio hiyo tunaendelea kufanya, na hiyo ndio biashara zetu katika kaunti yetu ya Migori. Kwa hivyo nichukue nafasi kwa heshima nimwalike gavana wetu wa Migori County aweze kuja atuendelee kutoka. Asante sana. Erokamano ne kanisa mar Nyasaye, kwa kanisa letu takatifu, baba, mama, Gen-Zs na wakaaji wa hapa Migori wote, na wale wametutembelea kuja kusherekea the 10th anniversary of Mama. Yeso paki. Nyasaye ber. Nito seche duto. Erokamano. Leo sisi kama wakaaji hapa Migori, we are very proud, we are very happy, we are celebrating the life that we had with our matriarch and the products of the matriarch. We are part of the larger family of Mama, and we in Migori County are very happy because we have been joined by others to celebrate the life of Mama. Mama was a great person that her story cannot be told in one day. So I'll not go to her story. It's a great story. The evidence of her story is the family you see here and other members of this family who are not here today, and all of us who are in Migori County. Kwa sababu saa imeenda kabisa, na mimi sitaki kusema mengi sana, nataka kualika the first lady of Migori County aje hapa. Wakati anakuja utaona mkono imeumia kidogo. I want her to confirm that the Gen-Zs did not harm her and I also did not harm her. Kwa hivyo karibu, salimia watu wetu wa Migori kama mama yao kwa niaba ya wamama wengine wale wako hapa. Karibu. Thank you very much. I will ride on the protocol that has already been established. Today is a great day for us. We have come to celebrate a life that left a permanent mark, not only on the children, but on all of us. Jothurwa, awacho ni kawuono en morwa maduong' nikech wabiro e rapar mar miyo magik manotimo nenore. Adieri an nok ang'eye maber, ang'eye ka koro osebedo ng'ama duong', to kani wacho gik manotimo kaa, ta an awenu wacho Mama Aida, nikech gik muwacho go te, an koro aneno gika mama ngima Mama Aida. Mama Aida, erokamano, isepuonjowa kendo pod ipuonjowa gik mitimo wakopo, kendo wang'e ni ngima mane mama wuod odak moweyo kata wan be wabro benefit. Ok abi wuoyo mang'eny nikech wan gi welo mang'eny. Wan kawuono ne wabro budho welo, wabro neno ka wagogini wa be odak maber. Mama, erokamano, pok wayali, nyiso ni dak maber, koro wamor. Awinjo ka gavana penjo na wach lweta, adieri gavana ok ogoya. Magi mainyora ki an, lakini adwoko erokamano koro changa, momiyo asebedo maonge matin, lakini koro changa bro duoge public. Gen-Z be ok ohinyo lweta, to Gen-Z omora e wach achiel. Nyiche wawinjo malit ka first ladies moko imiyo pesa to wato wewa. Sani dong no magi. Dong koro warom. Kata manyite wamanyo cha wambe koro waweyo. Gen-Z pesa go kwa bilao, ero uru kamano.
Owacho kose ok owacho. Wan bende wan mine agencies, wuon agencies. Kora kawo kinde masani, adwa kwa gavana ma Homa Bay, ma iluongo ni Gladys Nyasuna Wanga, biwane gi jo Migori County. Erokamano ahinya ne Bishop Simon Onyango gi clergy duto te, Baba, Jakom Raila Odinga, okegone awaga kinyi, gimager kiang'wech, gia, min piny, gi family ni duto te. Waonge weche mang'eny, kawuono wabiro, anabiro kaka nyathi min piny, sons and daughters ka. Nikech min piny, ogola ka anonge ng'ama nong'eya, omako bada, siasa, machopo, kama kora chope ni. Mama Rosa nasebiro dala ka, manwaselime, kapod ongima. Mose tedonwa dala ka, mwachiemo. Asomo gik moko ariyo, kaneno ka mama owe baptism card ne, since 1929. Omaka gi kaka mama nong'e kanisa gi Nyasaye. Kare mano is a great foundation. Kaito mama nikech ng'eyo ne Nyasaye, neno dhi onyuolo min piny. Ji mang'eny paro ni min piny, ni en nying ma ng'ata ni en min piny. Ni kata nitie min piny ariyo e Kenya ka. Min piny en achiel kende. En adi? Achiel. Ma en min Fidel ni. Nyamin Peter ni. En. Adwa na wachi jothurwa ni kamwa chope ni gimoro achiel manyaka wang'e kaka oganda, kaka piny tungni ma Gen Z oketo wa line. Sani Gen Z lao ji e town kama koking'iyo maber inyalo gwenyori kodgi, to gitimo a great thing. To wan kaka oganda, gini puonjowa nang'o? Nikech nitie joma nyocha kithni mang'eny, manyocho biro ka wachonwa ni ok wanyal keto tong'wa te e okapu achiel, ni jomoko nyaka dhi kocha to jomoko nyaka dhi kocha. Gima dwa wachonu kaka oganda, nyaka wabed mana gi jatendwa achiel ma en Raila Odinga ni. Ma ema nyaka wabed bang'e ei chama wa maduong' mogik south of Sahara and north of River Limpopo, chama miluongo ni Nuona Gisanja. Mane chambwa mawane iye. Nikech ka piny tungni, ka piny lich, to joma dhi wuok gi gimoro kama piny tungni eni, gin the most organized group. And we must be organized behind Raila Odinga ka wane chama chia ODM. Ng'at mobiro ka e weche mag chama mamoko, mano ng'amila owana di? Ila owana? Katieko. Gen Z okelo a different conversation that has fundamentally shifted the politics of this country. Fundamentally shifted. It will never be the same again. We will never again have a country where there are shareholders and non-shareholders. We will never again have a country where opportunities are only given to certain groups and not others. We will never again have a country where public servants swallow money and vomit on the people. This is the end of that. And as a country, we must now have a conversation. Conversation machakore mane grassroots. Gen Z ma Migori, what is your biggest priority? Gen Z ma Homa Bay. National conversation on how the politics of this country is going to shift forever, so that this country can never again be a preserve of just a few people and just a few elite. And the leaders must work for the people. Chelwi okeni, eno di duogo kendo tiyo igni apar, kori ukacha. Wan kaka jotelo moyier, nyaka wasik mana kwa ng'eyo ni pesa jopiny momiu ekete lwetwa, nyaka watigo in an accountable fashion. Mondo mi warie tich, mondo mi benefit odhine ji te.
To mane conversation manyaka bede Kenya mangima e nying Ruoth Yesu. Ero uru kamana inya, Governor. Owacho kose ok owacho. Koro wadong' mana gi matin. Adwa wacho matin aeto aluongo mama mamin piny nosewuoyo kaka family but koro nyako wuo kaka min piny nikech ok en nyathi Mama Rosa kende, en bende en min piny. Donge en min piny? An adwa wacho weche matin kabisa ne Gen Zs. E yiero mokadho 2022 when we were looking for office, many of us were told about the hustlers. Majority of the people who were described as hustlers were young people. And we went by that narrative, with that narrative, until a government was announced, and that government is the current government. I want to request the young people, now that you have graduated from that hustler narrative and become Gen Zs, liberators of this nation, stay there. Kanye mubede. Kanye mubede. Ka udoke gimiluongo ni hustler cha. Ma wiwu wil gi ber masani ukelo. Tadwa nyiso ni onge pogruok. Manyocha ukedo ne, manyocha udhine bunge, manyocha thothwa nothoyo. Tadwa kwayo, I want to request the young people who have a longer stake, a bigger stake, a larger stake in their individuality and collectivity in this nation. As you have said correctly that you are partyless, tribeless, and you are everything, I want you to know that what you are doing is about the spirit of the nation. Do not discriminate in the future. When you are looking for elective leadership, do not discriminate on the basis of age. Musije kama vijana museme ati amtaki wazee ama amtaki wengine. Anyiso umano gadieri, nikech the moment you start discriminating, that is the beginning of division among ourselves. So I just want us to look back a little kumanewai. Look at the history of all of these leaders. Leaders mine no moseringogi. Wan tiere gi magwa manwa e Azimio, wan tiere gi moko mane Kenya Kwanza. Diere mane gine hiku, when they are your ages, when they were the age in which you are today, what was their behavior? Did they have the spirit of freedom maungogi? Were they like Baba? Kose were they liars? So seche maji bro duoge pap, the spirit that you have cultivated now, mokelo accountability, mokelo transparency, ma fight corruption ni, nyaka inge ni awendo okwe yiere. Nyaka inge ni nyathi thuol kato tin en thuol, kato ti en thuol, nyaka inge gigite. So elections bro biro 2027, ana kwayo jok matindo duto, ni what is important is now to scrutinize all of us who will be seeking elective office and look at how they grew up, look at how they have participated in the struggle and solutions to problems machando jo Kenya, and do not think ni they will change because they have sweet words. Kora kwayo jok matindo duto ni all of us are responsible for the leaders we elect, and the leaders must also be responsible and accountable to us. But since elections semanyalo timo change malongo, let us go to all elections as a truthful people is when we will get truthful results. Atieko kawacho ni wan kaka jo Migori County, gi jo Kenya duto, Migori County ka wa embrace all agencies and we will work with you as young people. Takwau ni should not destroy our own property. Kikigo jirandi e Migori County kam, ena suffer like yourself. Kikiketh duka ngato, ena struggle like yourself. Gimanyalo konyo this conversation, my young people kelo. Enika wa stay true to the cause, okwa allow gangsterism to githagari o take over gini, mondo wachied kwa chomo mbele. Adwa weyo matin kamano, Baba, adwa manapimo ni okineno ka jo siasa obiro ka mang'eny, ane mo winja invite gi to nadagi.
Nadagi nikech sa osegik mowinjo wawinj Gen Zs wa josiasa wawuoyo mang'eny. De gibiro ka de giwacho weche thore gi gik mathore aeto ok giwinji ni gin ema giwuoyo. Koro adwaro ni mondo thuolo ni obed mana mari gi mar mama gi mar familia, mondo one leaders going forward we listen more to the people rather than talking everywhere, talking all over the place and talking nothing and doing nothing about what we say. Koro gima nok go, allow me jothurwa mondo take this opportunity mondo I invite mama. Mama in the reflection and reminder of the greatness of all mothers. And in maki wuoyo to Gen Z's winji nikech in mama gi. Wan ma wan tiere ka wang'eyo ni we learn a lot from mothers and you truly our mother. Koro wamiyo mama kinde, ok warwake uru mama te gi sigalagala maber kabisa. Erokamano, Bwana Governor, for giving me this opportunity to talk. Mokwongo, an kawuono an gi mor maduong'. Nikech gimotimore kawuono, ok apar kosetimore e pinywa kwa kuom ndalo mang'eny. Ok anyal paro kuma ji osedokie liel miparo go ng'ama mama. An mae makwongo neno, takia ni kamoko nitie to kang'eyo, to mokwongo anago erokamano maduong' ni Jehova Nyasaye momiyo wabedo ka odiochieng' ma kawuono. Ang'e ni kar kani wan gi ji mopogore moko kwiny dholuo, lakini kamwadakie ka iluonge ni Kanyamkagu, tiluonge ni Kawere, to wanie Uriri constituency. Kanyamkago ka wan machanganyiko malumu. Joluo nitie, Jomaragol nitie, Jokisii nitie, Joria nitie, na watu mbalimbali. To waduto wacho dhok gi kiwacho gi te, onge mok wawachi. Emomiyo kata ka wacho gi dholuo ang'eni kata jok mok joluo understand gik matimore. Ago erokamano maduong' ni Jehova Nyasaye momiwa this opportunity to come and talk here, and we've been so nice, we've been so peaceful. We thank God for that. Bishop and the church, thank you for being so patient with us. You know, normally, sometimes people lose patience, but thank you for gracing this occasion. It is a great honor to my mother to see you here. The Padre, your team, thanks a lot for being there. I also thank leaders in this region, starting from the governor and your team. Thank you very much for making it a success and for being able to hold us here for this long. This is your county and this is your place. I thank my family. We can divide my family many times. First of all, I thank the family mar Mama Rosa, Kamutingo, my sister Lynn, my sister Clarice, my sister Eunice, my sister-in-law Noella, my nephews, headed by Harry, my nieces, and all the family. But I also thank the bigger family, Milwongo Jokoyo and Jogame. I thank my families, my Oasakwa, Bondo. I also thank my family, Moakanea, Mama na Nenya Baluhia, Noah Huisero, and I have Jo Huisero here. Thank you very much, Jokanea. Oriomuno, for coming here. I thank them. Then I thank my friends.
very many. Aneno gi ok dang aluongi achiel kachiel nikech kawacho ni friend na ochung, the whole lot of you, many of you, everybody here will stand. I recognize you. Thank you very much for coming to help me remember Mama. Agonu erokamano maduong'. Nyagem minabito. Erokamano ahinya obiro. Then my sons and daughters, ungeru, yawa, wahuawa hato. Sat jok maluongore ni sons and daughters of Mama Ida. Chungie uru mondo newu. Joja nego bed ni se chunga. Uneno jok miluongo ni sons and daughters of Mama Ida go. Uneno gi ging'eny, ang'eny moko ling to gin ka giduto. Ero kamano, Ero kamano. To be a member of sons and daughters of Mama Ida, team ni mabiro keli kuno. Ka team ni richo kibidonjo. So gin bena go ni gero kamano kendo amor ni gibiro kar kae. So one thing that I would like to tell you, which I would say about my mother, apart from prayers, my mother believed in hard work. And today, many of you think that things come like manna from heaven to the ground. For you to achieve something, particularly the young people, you must work hard. You start by working hard in school, working hard in whatever you do. Usitegemee vitu vya bure. Work hard. This area, kama wantie ni Kanyamkago, ununa ngokoth pile, gimora mora mipidho ikayo. Kik ng'ato wuondi ni wach mar farming is degrading. Kik ng'ato wuondi ni tich mar farming en tich manono. One farm work emwadongo go. Pur emopuonjwa go. If it were not for that, dok wadongo be okudwa bedo people who we are now. So young people, my advice to young people, I'm not talking to Gen Z, they are focused. My advice to young people, there are two things I want you to shun. Uwerugo, mwachana naye kabisa. Jambo la kwanza mwachana na pombe. Vijana, muko? Vijana muko? Dakudua ka udonge untie ka. Vijana muko? Pombe ilikuwa ya walevi, ilikuwa ya wazee ambayo wamezeeka hawana kazi, ndio walikuwa nakunywa pombe. Na hata hiyo pombe walikuwa nakunywa jioni. Hawaanzi naye asubuhi. Walikuwa nakunywa saa kama hizi ndio wanaanza kunywa. Jambo la pili, mwachane na bangi. Jambo la pili, mwachane na nini? Mwachane na nini? Bangi ni ya waendazimu. Munasikia? Bangi ni ya? Yeah. So, in this area, I'll just plead with you, shun those two things. Alcohol and drugs. It will take you nowhere. Concentrate on your education. Be focused. Work hard. And God will see you through. Erurukamano, kumbiro, kakwatieko, kikurik ni mar a, nikech dipo ni nitie gimoro matin, maparo ndang' wakonyrego, mok bangi kata kong'o. Erokamano. Mama owacho ni we kwete to gi yath. To kapod chandi to punguza. Punguza gino wete kipunguza. Itimango ipunguza. Itemo ipunguza. To jadala wa moro niluongo ni weke jakolenya nowacho ni merete. Kata mirima punguza. Kata chuki punguza. To gima kikupunguza volume mar wachu mar Gen Z cha utimango. Utime nade? Gima nok go, koro wadwar wako baba. And ingeni e Kenya ka, there is only one baba. The one and the only baba. Baba mar jite,
Kendo baba, karibu bilos gi jogeni. Haya. Haya. Unyalo bet piny. Jodolo, Bishop kod Lange. To gi jodala, jothuro, amoso uru, osawore uru. Osawore uru kendo. Ero kamano ahinya. Kawuono an kaoche. Omiyo kin ka oriti timo ang'ono. Kidembri. Yeah. But I'm so happy that you guys have come today. You come to actually honor a lady, a great lady. Rosa Oyoo, Mama Rosa. She was my mother and she's also my friend. Not a lot has been said about this lady. This was a great lady by any standards. They've just told you that she was baptized in 1929, confirmed 1936. But they have not told you that she was the first African nurse, the first woman who went to school and trained and qualified as a nurse in the whole Republic of Kenya. This is the lady lying there. The whole Republic of Kenya. She was the first lady to open a savings account. I don't know where you put that saving account book. Her saving account book is still available here. It should be there in the museum. She opened it in 1938. She opened a savings account in a bank in Kakamega. It's as a nurse that she met with my father-in-law. They met in then called the King's Hospital, before it became King George Hospital. Later now became Kenyatta National Hospital that you're talking about. That's where they met. And then they became friends. Then they were posted all after their training to Kakamega Hospital. And then that's how they affianced and eventually got married. She was a nurse, very qualified. She was a very compassionate person. When her husband died here, the husband was working here, and she died in Kisumu, and then he was buried in Game. The Game people insisted she should go and settle back there in Game to be inherited. Mundo tere mundo daguro kuche kikayueche. To no time reni Jaduong no makulu koni. Umidu go kai mundo ger kai. That's why she resisted and came back here and settled here as a widow. And as a widow, out of the products of this land here, she was able to educate all these children. Those down there lying, the eldest son, Nick, Delphan, Oluwandi, Iwe Maduong. Machielo ma Lobang Lina, Iwani Peter Oyoo, Benti Kamal Olaikanyo. Those were my friends. Nick I knew before I knew Ida. He was a student in Europe, that's where we met. And he was telling me jokingly that, I've got very beautiful sisters. One day you'll marry one of them. He didn't know that was actual prophesizing. Because later on I came to meet Ida. And then we became friends. But here we are also, as sons-in-law,
The first son-in-law here was called Caleb Yaya, the husband to Lina here. Caleb Yaya Jaimbu. Mono kongoka. Kaya kano se kongoka takinda bila doga loweka. Then there's another son-in-law who is not here. Sam Sigei Jalango. Ntie kaya ni kanyilango wangoka. Mabe ni ikepeka. And shaka rigini bomet kai. Then kuru one oche ka one oche adika. Ya no se nindo. Sam purintie to ne okunyal chopo kaka wuono. Ohera machielo mabe no biro kama no chunka Dr. Buro Ginga emono biro kanyo nyombo nyagim. Kane gibiro ka jogemo no biro ka ginyadhi mang'eny ahinya. To ne bang'e ne winjiri mo bed maber mo gini mo wadongo. Mo wadok kuro bet ka. Kuro Mama Rosa ka dala ka nyanda bire ka biro ka. To Mama Rosa rwaka ka. Arinya didala ka mti or simba ka cha maninde. Sasa ode ni ntie kom mara mo kadonjo ni to ong'e ni madan mabeti. Od Mama Rosa ka. Mama mane jahera mang'on to moja tich matek kendo tiyo matek ong'eyo chiwo to ong'eyo kungo be omiyo kawuono waparo Mama Rosa to nego nyithindo ma kagi ong'eyo ni waparo nyako motegno malich ahinya. Nene en nyar kisa uyo ka tuoli imoro message kai en anti mana tuoli atuoli kucha to kucha udho ni gin jo kisa bende to gin jo kogelo iluongo na bagelo miyo kane wadwa kendre kane winjo ni an nyaka alego nopenjo to mama na nyara lego makanye nikech kadi ni mama na nyara kogelo to ok dine yie mondo wakendre. To gin sani gin mwachi gin jogine kucha. Winjo wachni. Koro miyo amora ahinya kawuono ni wa remember nyako motegno malich ahinya Mama Rosa. Mae gima duong' ahinya madwa na wachi ni ngima mar Mama Rosa en puonj maduong' kuom nyithindo thurwa ka. Emomiyo wacho ni nyithindo manyiri onego puonji. Puonji nyithindo manyiri mok iwegi aweya kanyo ni gini kamano. Mondo gisom, mondo gibed gi manyalo bedo productive in society. A society that does not empower the other gender cannot prosper. Nikech iweni joma utegno man go bongo manyalo tiyo tiweni gin gibed beda kanyo ni tiyi manyuol kende. Ok nyal pimo gi joma moko. We dhako weketi goki. We mondo wuothi mondo tigi moko to empower mondo bed gi knowledge. Manyalo miyo bed more productive in society. Mama Aida ochunga ahinya wach miluongo ni girl child education. Otiyo matek kabisa. Girl child education. Nyithiwa duto odwani mondo osom maber. Nyithiwa duto manyiri. Giyowuoyi. Ok ni nyako ni maka kanyo ni no macho seromo. Tidhi diyo ni tidhi miyo ich. Tidhi ibolo kacha kamano. Uyi maber. Ng'ama nyako we nyako chop chieng' moromo mondo godhi nyombi. Odhi nyuome. To dongi kes magine gi eki mondo miye chance mondo som maber. Mabe onche ni kene wawacho ni wach maluongo ni sanitary towels. Onego bed ni bedo available kendo ipoge skul nono kuom nyithindo manyiri. Adieri ma gidhi e dwe to giyudo kaka ging'ulre. Oh, come on. Ino kinyal nyoro nyathi ma nyako ni on nyako jogine kama ni chwer. Nyako no mano e ka en dhano, ka en dhako.
ere ng'ama nitie kama nok onyuolo gi dhako? Nitie ng'ama nonyuolo gi wuon mare? Nitie ng'ama onyuolo gi wuon mare? E wach mar biashara mar nyuol, tich ng'ama dichuo en mana sekond achiel kende. Koseko ni taf to chirumo. Tich modong' kodong' mane ng'ama dhako. Ema chandre. Dweche 9. Osema tin yo sani koyo chame. Sani kia wiye bare. Sani iye kae. Chunye lewe. Jimong'ok. Miaka. Bang' kido kasa medhi nyuol cha. Koro kang'wech kae. Malich ahinya. Nyuok na chak kendo. Kose. Kore ka nyathi go nyuol ni, kore ka idwa chako dhodhe. Idhodhe bang' pire, kore ka seche moko koro chako keno mol, teka koro chako kendo chako gine dhach kama kama nyaka chako wuothi. To meru ema timo kamago, wuoru to ok tim kamago. Omiyo ng'ama miyo ng'ama lich ahinya. Nyaka respect mamiyo. Respect the mothers. Respect mothers. Kiki ng'ewe ng'ama nyako ni chaya kamano. Ni dichuo. An dichuo. Dichuo mar Meru. Hello? Hello? Omiyo aneno ka Gen Z nitie ka. Koro Gen Z nyoro nyalosi matek ahinya. Kawuono kada losi. Gen Z nyiso wacho ni baba, ling thi, kiki losi. Ise sandi ahinya, weno mundu watiti yini. Okamano. Okamano tini no kalinga. Yunguna kuru nevi yath to, washi ni agoge. Okamano. Mwadu Nyasaye kumer telo ni mama Rosa kama enti kinde duto te. Okamano ithurwa. Erokamano ahinya. Mike.